Se ve de puta madre. Ven. No, esa no la tengo. Aunque ahora que lo pienso, podía activar los dos desde aquí. ¿Que se cogemos 3 a veces? No, uno. Ah, uno por tapiz, si no. Ah, vale. Si no, los padres me matan. En serio. Que salgo del YouTube. Claro, así. A ver por esta, si llega por aquí. Si llega por aquí, mejor. Vale. Gracias, Vero. Cheja. Espera, si puedes pedir una plata. Gracias. No lees. Hoy debería ir de puta madre que hay buena cobertura. Vamos a clasificarlo. Intenso estando, ¿no? Ahí lo tienes. ¡Ay! ¡Qué amor eres, Jesús! Eres uno de mis pilares, ¿eh? Te lo digo de verdad. De aquellos en los que puedo confiar. Yo también te digo. Te digo en serio. ¿Dónde nos han dado la prueba negativa? Eso, nos contagiamos juntos. Es que están todos aquí. Sí, ya sí, mismo mira, no. a mí tampoco. Sí, y vaya risa, ¿no? Aparte vosotros, macho, que venís siempre en el mismo cuarto. Yo confío. Maceiras no llegó. Uy. Ah, pero Maceiras sí tiene el test. Sí, no, claro. Pero hasta ahora falta esto. Aquí se va a estar cambiando gente. Pues. No, hombre, aquí no. Estos porque son unos cabezas locas, pero no. Hicieron 45, son 47. Vale, y ahora ¿Qué puse me toca? el quicho. Venga, tira para allá, ya. Pesado. Es que te digan qué van a hacer. Vale, esta hay que bajarla. Hay que bajarla.
Ahora sí, ¿eh? Ahora desde arriba se va a ver genial. Porque no tenemos el juez este, mira. Ahora que se ve, perfecto. Es que si no me tengo el juez en medio, entonces no se ve bien. Incluso le voy a decir, le podríamos decir a estos que giren las notas para que lo vean desde casa, no las notas estas. Vale, ya he solucionado uno para 2 tapices. ¿Uno para los tapices? Sí, este. Ya lo había hecho yo antes. Ah, hostia. ¿Tienes, Vamos el de... ¿tienes un paint? Esto es tecnología, Seguín. Esto es No, ¿sabes? un poquito más. No, mira. Mira. Menos, un poquito más. Un poquito, ahí, por ahí está. Ahí está. Perfecto, vale, Ahí genial. está. Eres un crack, Jesús. Vamos para allá, vamos para allá. Vale, tapiz 1, tapiz 2. Y me falta el tapiz 3.
Buenos días a todos, árbitros a sus puestos, comenzamos la competición. Y no sé yo si aquí también, ¿eh?
Os técnicos, debemos decir na mesa que van a facer os deportistas na primeira ronda. Debemos avisar de que pulse vai a facer o deportista na mesa. Gracias.
El domingo sería mañana.
Dani, ¿dónde 3 seconds? ¿Dónde se fue? Sí. Muy bueno. No puedo dar, que ya lo soy un club.
Tú sabes que yo nunca te fallé a ti y yo nunca me has fallado a mí. Y por eso siempre eres tú. No quiero otro encima. ¿Entiendes? Pues, oye, lo siento mucho, de verdad. No me ríes, tú sabes que soy muy sincero. Yo me acordé el otro día, dije, este maricón. Venga, ya. Facemos entrega da categoría Parellas Benxamín. Terceiros clasificados, Celia Pérez e Enrique Pérez, IAP. Terceiros clasificados, Xavi Juncal, Laura Campos, EVE. Segundos clasificados, Mariña Mosteiro e Xavi Castro, número PI. Primeiros clasificados, Antía Camaño e Matías Canle, Natural Ribeira.
Facemos a entrega de medallas da categoría Trío Benxamín Femenino. Terceiras clasificadas, Lía Avilés, Leire González e Emma Sequeiros, EVE. Terceiras clasificadas, Laura Campos, Lía Nogueira, Ainhoa Riobó, EVE. Segundas clasificadas, Martina Meilán, Sofía Domínguez, Ainara Rodríguez, TAU. E primeiras clasificadas, Valeria Soto, Niara Cabreiro, Susana Fernández, do Patiño.
Ahora bien, ¿no? Por ahora bien. Echar una mano a los de la puerta. Que debe ser la hora de entrar a los alevines. Voy a echarle una mano. ¿Qué sale? ¿Puedo bajar a Levi, que sea?
Sí. Porque si no, yo te aviso, claro.
Facemos entrega de medallas da categoría trío Benxamín masculino. Segundos clasificados, Saúl Conde, Marvin Martínez e Manuel Vigo, Teca de Noro. Primeiros clasificados, Manuel Montero, Moisés Martín e Iago Pena, Taekwondo Sada. Facemos a entrega de medallas da categoría Benxamín masculino. Terceiros clasificados, Anxo Rei, Omnium e Matías Canle, Natural Ribeira. Segundo clasificado, Moisés Martín, Taekwondo Sada. E primeiro clasificado, Xavi Castro, número pi.
Entregamos medallas da categoría Benxamín femenino. Terceiras clasificadas, Mariña Mosteiro, número 5. Martina Meilán, Tao. Segunda clasificada, Sofía Domínguez, Tao. Primeira clasificada, Valeria Soto, Patiño.
Vale, voy a hacer una foto. Con tu sitio. Así. Así. Al doble. Junto al doble. Que no se pierda.
española. ¿Habla español? Ah, bien, bien, por Dios. No hace falta que me... Eh, Pero se me viene aquí. se non é eso. Este é o regulamento que le sacaron sin avisar. O día de janeiro e en julio sacan eso. Que colle, por eso no duran tanto. Así van a solucionar el tiempo que los competidores. Y después queda muy... Esto sea muy bueno. Se non, daba de tempo, o mellor transformar mira,
Estamos en la final.
A la mochila ya, ¿eh? Ah, Y me preguntaste en el grupo por lo de los pantalones. Si no son lo de los pantalones. pantalones de arbitrar para las Ah, mujeres, sí. incluso si no son o muy altas o con mucha cadera, yo lo suelo decir a la gente es a principio de curso, Ah, agosto, por los septiembre, uniformes. en Carrefour, al campo, así suelen tenerlos baratos. Es que esta chica es del Mace, se sacó y mide, yo creo que andará sobre unos 75, unos 80, No, eso es donde hay de uniforme, que es no. muy alta, es que es muy alta. Entonces le dije, claro, no te puede quedar, porque le enseñé una foto de H&M, creo, Iria me envió una foto para que le dijera, pero Sí. claro, la de H&M me la llevaba por aquí, le digo, no te puede quedar como la foto. Claro, es que el problema si es tan alta, Claro. le va a ser más fácil comprar uno de chico. Le dije yo, Porque en chica solo tienes un largo de pierna. claro. Y en chico muchas veces hay más de largo. Sí, en chicos sí que hay. En este que es de Decathlon había. Pasa que en chica no lo hay en gris. Ya lo miré. Claro. Entregamos medallas categoría alevín masculino. Terceros clasificados, Ulises Vázquez, Sada, Noel Blanco. Segundo clasificado, Adrián Vidal, Sada. Primer clasificado, Daniela Beijón, Natural Ribeira. No, y por ejemplo, cuando empecemos arranco yo, porque si estoy hoy todo el día, mañana todo el día, muero. Yo prefiero por la tarde porque así no me duermo. Vale. ¿Prefieres por la tarde que mandar? Mandar, sí. Joder, pues- Porque dice que así no se duerme, que es lo que está más Pues yo bueno. por la tarde, vamos. Es que si me dices ahora, prefiero por la tarde. Tengo que estar atento a- No pasa nada, Eduardo. No te ibas a librar, ¿eh? Eso. No, ya lo sé, bonito. Preferiría por la tarde. No, pero yo, por ejemplo, cuando fue el de adultos, sí mandé todo, pero aquí sí, ya fue pensar, hostia, hoy todo el día, mañana otra vez, morro. Aparte son muchas horas, tío. Bueno, y para mañana por la tarde ya le hice ahí la 13-14. Sí, porque el Panchi cuando nos pone juntas en free puntúo yo y Conchi es mi ayudante. Y le dije, a ver, si el otro día estuvimos así, que puntúe Conchi esta vez, que no es un veterano y un novato. Sí, cualquiera de las dos. Claro, le dije, hostia, si el otro día me tocó a mí, le dije a Panchi, le dije, que siempre le deja Conchi. Pero claro, si es así, como nosotros siempre somos el uno, mandaría. No, pero joder, a mí me parecía lo más lógico, que no... Ahora de mañana ya terminamos. Sí, nosotros aquí sí. Sí, nosotros aquí acabamos. Porque faltaron bastante. Claro, que no. Bueno, bastante. Como que faltaran 4 de los recursos. Claro, ya. ¿A qué hora empezamos a la tarde? Sabemos. Hay un rollo de horarios que me cogían allá. Lo ponen. Cuatro y media, vale. No tendremos tanta suerte, creo yo. No sé, yo sé que había una larga y yo como... Porque ellos tienen solo una, pero porque tiene la de 39. Sí, es que ellos por la tarde sí. Pero también son de la primera que se matan por la tarde. No tienen una teoría. Son 94 puntos en la categoría. Madre de Dios. ¿Para nosotros, dices? No, la Ah, Bueno, nosotros también tenemos. pero nosotros tendríamos más puntos, pero en distintas categorías. Tenemos una categoría. bueno, pero al menos varías, tío, pero... Bueno, en peores plazas hemos toreado, ¿eh? Sí, sí.
Pontevedra estamos acostumbrados a los trofeos de Diputación. Este tapiz somos una máquina, ¿eh? Una máquina bien engranada, además. Ya, hasta que no me noto. Pero en la última categoría porque fallaron varios. De todos modos, yo los puse y ya lo Con lo cual, todas las bajas que tuvieron cuando se hayan faltado hoy, no estaban normales. Porque si no tengo que volver a modificar No. entrada, No, Hay que bueno. hacer ahora las cosas. Tenemos un poco para descansar, pues tenemos un poco para descansar, no pasa nada. Para la cantidad de gente que había, estar haciendo todo el tarde. No, por eso digo que ya Nos falta mucho a los otros. Pero tú tienes que esperar sí o sí, ¿no? yo por mí iros, ¿eh? Yo espero sí o sí. Es que yo tienen que terminar todos y voy a programar los otros. En algo sí que está. No, pero no era aquí al lado. Yo creo que está cerquita, ¿no? Hay que ir en coche, pero... El del desayuno es aquí... Vale. Pero yo creo que está a 5 minutos. En coche. Claro, no, andando yo creo que no. No. Claro, pero mi coche está en esta pista. Vale. 1 tarde. 2 tarde. Me queda el 3 tarde. Está al lado, ¿no? Del hotel. Oye, qué vistas tiene el hotel, ¿eh? Qué vistas. Si nos toca palmar. Yo es que no vi ni que te la tengo. Mira, tengo la cabeza tan así de tanto cancelar tantas cosas. Está, caballero. Aquí hace calor. Yo no sé cómo aguantáis con la... Bueno, como hace... Sí, yo no pasé. Así hace una corriente, lo que pasa es que allá atrás, claro. Aparte os pega el sol. ¿Qué tal los chavales? ¿Bien? Bien, yo saqué porque no hubo policiales ni nada. Entonces yo era por que hagan. Porque hay muchos que se dan de baja por no motivación. Hombre. Claro, pero está bien que, joder. Finales y tal, ¿sabes? Que Claro. yo no pensaba. Sí, es verdad, te llegaron 2, me parece, ¿no? Claro, varios. No, yo hablo en este, en el Nuestro nuestro. a mí, que dije yo, no va a salir, se va a equivocar en el tercero, el segundo. Bronce, Qué poca confianza, ¿eh? todo seguro. Y yo pensé que él iba a ganar. Me da medio de trago. No, muy bien. Genial. Y reenganchame con otro y te ¿Dijisteis a los de la mesa que nos pusieron los puntos? ¿Estás a los de la mesa? Que cogieran los puntos. Que no apuntaran los puntos. ¿Cómo se hace? Sí. Vale. Ya está criticando a nuestros árbitros. Estamos ahí. Bien. Perfecto. Ninguna palabra. Tercero.
tanto tiempo esperamos para entrar. Claro, son de serenar. Vale. Vale, pues hablamos.
Entregamos medallas categoría parellas alevín. Terceros clasificados Ulises Vázquez y Lua Díaz, Sada. Sandra Feijó y Lucas Alonso, Couto. Segundos clasificados Noa Pose y Daniela Beijón, Natural Ribeira. Y primeros clasificados Juan Gabelo y Adrián Vidal, Sada. Debo reírte de las que- Cuidado, espera. Me he movido el cable la madre que os parió. Panchi casi se mata. Ah, perfecto. No te lo movió, casi se mata. Ay, Tomás. bueno, eso no puede. Somos capaces de rajar y colocar eso. ¿Sabes qué? Las de piso donde vaya ahí. Sí, me estoy hablando del campeonato. Bueno, pues el antes era 8, por ese tú quieres último. Cabezón, al revés será, ¿no? Ya, pero- Y el 500 están montados. No te lo quisieras. Con los dientes, joder. ¿Qué pasa antes? Después de esto son los impulsos. La mierda como una Pero eso tal como lo dejaste, bravo, no quise. Tienen que colocar más cinta, a ver si se me vieron. prácticamente. Muerde, Cobas, muerde. Cuidado con la cabeza, Chubir. Ah, no. No se lleva. Tampoco perdemos mucho. No. Ya no está por el... Qué raro. Y le llega el delito. Acá. Oye, pregunta, que a veces pasa. Pero siempre para ahora. Oye, que siempre te tiene que sobrar temperatura. Se entiende mucho acá. No, eso fue porque eso es distinto. Yo ya vengo previsto de que va a hacer. Creo que ya lo demás suena. Apunto por el lado del lo que hay. Yo apunto el papel, uno a uno. Además, el chaval pues se sacó unos picos y no es lo mismo que uno, ¿sabes? Es la nota que se merece. Vamos así. Exacto. Ay, claro. Pero
Ya me sorprendió. La gallega. Arreglamos para no puede, para cuando viene sus espaldas se queda nada. Y contigo, aún a lo mejor no. Pero no, campeonato de tenis había era el siguiente campeonato. Pues hemos tenido por la mañana una temporada que fue cuando guardáramos el modelo. Bueno, pues estábamos no. Algún provincial de algo, porque sería recién alguien también de San Cristóbal de la Coruña, el provincial de Coruña, son provinciales. Vale, sí. Y el práctico por la tarde y el combates combates y pensó claro, pero ustedes puesto las pilas Teníamos un huevo de la mitad. De aquella manera, y yo te contesto, si es que no, si es alguien nuevo, quiero que aprenda. Pero es que te digo, es algo que tienes que pero la cosa que tienes que saber no. lo mismo o menos. Me parece bien.
Y te vas a estar trabajando, ¿sabes? Nada. Y ahorita que voy a realizar el día. Y ya no es lo mismo. Porque siempre se va a estar jugando un campo. Igual, iba fuera y el partido le cagaba mucho. Aunque no fuera a ganar. Digo, no, y una cosa que... O porque no quieren saber por qué. Pones un pie fuera, descanso, no está en la zona de un pie, como el pie fuera de hostia. Esos formas es por inútil. No es porque no me vea que fue una acción muy rápida. Es que es clarísimo. Pero es por eso. No, a ver, yo estoy de acuerdo con que haya reciclaje con sal, que menos. Y se trae nada. Nada. Hasta que llegue nada. Bueno, vamos. Ya sale colorido. Puede ser que está hablando de lo que al final se va. Es el premio. No hay sonido. En la mayor parte de las territoriales no hay ni obligación de reciclaje. Es una cosa la que pero va. Pero ¿qué hay que hacer eso? Sí, salió gente, pero bueno, mañana 2 semanas después, lo que tenía que ganar. Es que ahí se lo tengo que hacer.
y aprobar. Cuando fue ya el segundo curso, Hay dos salarios. no sé, será por lo que tengo, yo lo que no puedo. Ahora haremos otro ya. Siempre sabemos que es de la mañana. Arrasó. Hay que ser muy